أعزائي الطلبة، أهلا بكم في السلسلة الخاصة باللغة الإنجليزية الصف التاسع. Okay, hello students and welcome to the series of vacation learning for English for Libya Year 9. And we will start with Unit 4, second semester. طبعا هنبدأ من الوحدة الرابعة للسمستر الثاني. عندنا 4 دروس. عندنا الدرس الأول listening، الدرس الثاني reading، الدرس الثالث speaking and writing. الدرس الرابع. Lesson 1, listening. Listening is one of the 4 skills in learning languages, and they are listening, reading, writing, and speaking. Listening هذا أحد مهارات الأربعة. تعلم أي لغة من اللغات. عندما نتعلم لغة عندنا 4 مهارات. Listening هذه إحدى المهارات الأربع، وهذا هو درسنا الأول. And for the first lesson we will start with listening. طبعا here are now عندنا tips الذين يساعدنا to improve our listening. طبعا tip number 1، النصيحة الأولى، عندنا 3 نصائح. هذه tips to improve listening. Remember, listening can be hard. You have to do it yourself. Nobody else can do it for you. Tip number 1، look for and listen for clues. أول وحدة هي أنك تدور في clues، تدور في دلائل، تدور في حاجات ممكن يساعدنك إنك تفهم recording القطعة اللي قدامك. طبعا شنو؟ أول حاجة think about what you have to listen for. Are there any clues؟ هل في دلائل؟ فكر في حاجة تسمع، وهل في حاجات ممكن يساعدنك إنك تفهم الموضوع. Look for any clues in the title بالعنوان, in the pictures, في الصور, in the questions. If not, listen for clues in the text itself. لو إنه ما فيش، إنه حاول تسمعهن، تحاول تستنبط شنو في كلمات ممكن يعطينك فكرة، أو مثلا تفهم شنو الموضوع بالضبط. Tip 2، keep listening. If you don't understand a word or miss something, keep listening. Perhaps you can guess the meaning, perhaps you can guess the word, perhaps you don't need to know the meaning. يعني مرات إن شنو الكلمة هذه ما سمعتهاش واضحة أو ما عرفتش معناها، ما توقفش، استمر. مرات الكلمة هذه اللي ما فهمتهاش أو ما عرفتهاش مثلا، أو إن في جزئية ما كانتش واضحة بالنسبة لك، كم كلمة مثلا حاجة ما سمعتش كويس، ممكن ما تجيش محورية في فهم المعنى الكلي للقطعة المسموعة. Now عندنا النصيحة الثالثة tip 3، write notes. طبعا الفكرة هنا شنو؟ Is writing notes important? Yes. طبعا عندنا هذا إجابة السؤال. Is writing notes important? When you have to listen and write answers, you don't have time to write sentences. You need to write notes first and write the complete answer later. Make your own abbreviations. Make sure you can understand them later. طبعا ايش قالنا when you have to listen and write answers, you don't have time to write sentences. ما تقدرش تكتب جمل كاملة وما تسمع. الحل انك تاخذ notes. طبعا notes is writing notes important? Yes. طبعا ليش؟ لأنها saves time، تعطيك وقت إنك تقدر تجاوب الأسئلة كلهن بطريقة مختصرة. ممكن تستعمل abbreviations، اختصارات خاصة بيك، لأنه ما عندكش وقت إنك تكتب جملة كاملة. لكن حاول make sure you can understand them later. تذكر إن abbreviations اختصارات ممكن تستعملهن أو تديرهن خاصة بيك أنت، تيجي تعرف معناها بعدها. تو شنو عندنا exercise B. Now listen to 2 conversations and answer the questions. Now listen to 2 conversations and answer the following. عندنا 2 conversations، محادثتين حنستمر لهم توا، وعندنا سؤالين. السؤال الأول where are the people in conversation 1 and 2. السؤال الثاني what are they doing. السؤال الأول وين قاعدين الناس في المحادثة الأولى والثانية، والسؤال الثاني شنو قاعدين يديروا في المحادثة الأولى والثانية. Now we will listen and answer. Listen to 2 conversations. Where are the people in each conversation? What are they doing? Conversation 1. Can you pass me a magazine, please?
This one? Yeah, thanks. How long have you been here? Half an hour. I came in just 5 minutes before you. Why do I always have to wait so long? They should know that we have to work too. I don't have time to sit here. No, I don't either. I came in here with an earache. Now I have a headache as well. What about you? Pain in my back. Sitting on chairs like these doesn't help. What is the doctor doing? Is it worth waiting? He'll give us pills and tell us to rest. Conversation 2. It's nice here, isn't it? Yes, it's new. It's only been open a week. What's yours like? Delicious. What did you order? The chicken with orange sauce. It looks interesting. It's all right, nothing fantastic. Do you want some more water? Yes, please. Waiter! Okay, the answers are إجاباتنا شنو؟ نحن استمعنا تو للconversation 1 and 2. طبعا if you remember the tips اللي حكينا عليهم بدري شوية، نصائح إنك you look for clues in the title, in pictures or in the questions. لكن طبعا إن إحنا ما عندناش هذينا، قال لك لو كان ما عندكش you look for the clues، تشوف الحاجات اللي ممكن تساعدنك، يعطنك أفكار، يعطنك دلائل في النص المسموع، في القطعة المسموعة نفسها. طبعا استمعنا من conversation 1 إن واحد عنده stomach ache، عنده ألم في معدته ويسأل الدكتور، فنحن هيك بفكرة ممكن نعرفوا لأن لما كان في دكتور واحد ماشي عنده ألم في المعدة وين حيكون. المحادثة الثانية ordering food، يعني كان يطلبوا في أكل والشخص طلب chicken. هذه كنا عملنا فكرة. فإجابة الأسئلة هنا المحادثة الأولى they are in hospital. المحادثة الثانية number 2 they are in restaurants conversation 2. عشان كانوا يديروا إجابة السؤال الثاني what are they doing they are waiting for the doctor. and المحادثة الثانية they are ordering food. now عندنا now exercise C. Now task C. Listen to the end of a football match between Libya and Algeria at the national stadium. Who won the game? Libya or Algeria? هنسمع المعلق في نهاية المباراة شنو حيعطينا نتائج المباراة بين Libya and Algeria، ليبيا والجزائر. Now let's listen. Track 24. You want to know the score in a football match between Libya and Algeria. Listen to the radio. And now sport. At the end of an exciting game at the new national stadium, the score was Libya 3, Algeria 3. استمعنا توا. The answers are Libya 3 Algeria 3. النتيجة كانت 3 ليبيا 3 الجزائر. The score is draw. النتيجة كانت تعادل. Draw is when two teams got the same score. Now, before we do task D, قبل ما ندير exercise D, we need to talk about something. نحن لازم نحكوا عليه شيء something. Yes, STH is a short form of the word something. STH أخذ اختصار كلمة something. In note taking we use short forms because it saves time and we call them abbreviations. abbreviations هي معناها الكلمات اللي مختصرة نختصر فيه مش نستعمل فيه في النوتس، نستعمل فيه حتى في التكستنج الSMS نتاع الفونز. في واجد بكر فيه مثلا LOL، في ASAP as soon as possible.
هذه نستعمل فيه because it saves time. Taking notes saves time. The definition, تعريف abbreviation, is to use shortened form of something, such as a word or a phrase to represent the full form. إن هذينا نستعمل كلمات مختصرة يعبر عن الكلمات الكاملة أو الكلمة الكاملة أو الجملة. phrase مش بالجملة. يعبر ممكن يكون مكان يعني. Example: fried chick. هذه abbreviation متاع fried chicken. وهذه الاسم من abbreviations لأنها كلمات مختصرة. Now task D. عندنا recording. عندنا now Mr. Andrews and Mrs. Andrews are in restaurants and they want to order. Look at exercise D. Now the waiter wrote the order using short words instead of full words. He used abbreviations. الويتر النادل في المطعم، شخص ياخذ طلبات الزبائن في المطعم، يكتب في الطلبات بطريقة مختصرة. طبعا هو كتب الطلبات بتاع Mr. Andrews and Mrs. Andrews، سيد أندروز and السيدة أندروز. طبعا قدر قدامك أنا في exercise دي كتبت فيها fried chick. هذه fried chicken. هذه are and sal, rice and salad. جعل هذه شنو؟ chalk and see. Apple juice. What's that? Apple juice. Okay, try to guess the meaning. حاول إنك تعرف المينينج بتاع هذينا. Now can you guess the meaning? What do they stand for? هذينا شنو المينينج بتاعهم؟ شنو اختصارات شنو بالضبط؟ Okay, let's listen to the conversation between Mr. Andrews, Mrs. Andrews, and the waiter for Malan. Okay? Good? Now listen and check your answers. Track 25. Now listen and check your answers. Are you ready to order now, sir? Yes, we are. I'd like fried chicken with rice, please. Salad? Salad. Do I want salad? Yes, please. Madam? Grilled fish, please, with chips, and I'll have a salad too. Grilled fish, chips and salad. And dessert? Fruit salad, please. And chocolate cake for me. One chocolate cake and one fruit salad. Anything to drink? Apple juice for me. And mineral water for me. Apple juice and mineral water. Thank you, madam. Sir? تمام جدا. Now the answers are Mr. Andrews loved fried chicken, rice and salad, chocolate cake, apple juice, and Mrs. Andrews loved grilled fish, chips and salad, and mineral water. Grilled fish, chips and salad, and mineral water. Now طبعا الآن أعزائي سنكتفي بهذا القدر. حنحل الواجب في حلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم.